And as always, a program that is, of course, the Good Morning Africa. And wherever you might be right now around the world, we say thank you very much for always joining us at this time of the morning so we can take you through what we always have for you in our editions. And this morning we have some very interesting stories as always, and also we have a guest in the house, so we'll of course going to discuss some very important issues within and around the continent, and if need be beyond as well. Thank you very much for joining us. Well, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu, ñu amaat mbégte dellusiwaatee ci suba si la comme ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee. Xam ngeen ne saa su nekk ci suba si 9 o'clock mooy rendez-vous bi, ñu ñëw indi ndak yéen ci li nga xamante ne mooy suñu programme bi di Good Morning Africa, diktal leen suñuy xibaar, waxtaanee tamit ay ponk yu am solo ci réew mi, dalal ci ay gan comme ni ñu koy defee saa su ne. Incha allah tey tamit noonu lay demee fu ngeen mënta nekk nag ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di nuyu tey di leen ziar bu baax a baax, di leen wax jërë ngeen jëfati ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun, waaye tamit ci safo bi ak ci kóolute bi. Tey nañ ci waxtaan leen na ci bokk mooy ci xibaar yi nañ dem ci National Assembly bi, ndax niki démba ñii di GRTS demoon nañ ci National Assembly bi pour yóbbu yenn ci kayit yi nga xamante ne daf leen war pour ñu saytu seen doxalin ak yu mel noonu. Loolu nañ ci dellusiwaat léegi incha allah si suñuy xibaar. Nañ ci toftal tamit leneen, Christian community bi dañ dal di ubbi radio station, doxalin bi ak yu mel noonu, dem leen seet leen ñoom tamit ñu waxtaan ak ñoom ci yu mel noonu. Loolu tamit ci kanam tuuti incha allah nañ ci ñëw, nañ ci toftal leneen. wax naa leen am nañ ci ay gan waa Christian community bi waaw boobu leer na. waaye first ñu dem ci National Assembly bi, and then before ñu continue, we'll begin with our full story from the National Assembly in Banjul, because the National State Broadcaster GRTS on Monday submits its financial activity and report to the Public Enterprise Committee for scrutinization. It is a constitutional requirement for public enterprises to present their activity report and financial statement within 3 months of the end of the year to the National Assembly. Well, the CC has more details of that in this report. The Standing Committee on Public Enterprises meets with the Gambia Radio and Television Services for the consideration of their activity report, audited financial statements, and later of GRTS for the year ended 31st December 2019. It is the responsibility of the financial authors to obtain a reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement. The committee, however, questioned the viability of GRTS, in which the Director General Abdou Toure responded, saying GRTS needs to be repositioned. 1995, it was a very viable institution. We could all see there was a lot of support, from the government, and the institution had a lot of, state-of-the-art equipment in those days. But comparing the situation of 1995 to date, we have seen a lot of changes. The issue of repositioning GRTS, we think, is key in this respect, because with this subsidiary that we have set up, it means GRTS is now going to focus on only content production. We are not going to be seen, transmitting signals. That will be the responsibility of the Digital Gambia company. It means GRTS, just like other TV stations, should be on a sound footing to be able to, provide, news and other programs to the general public. But when you look at the situation today, the challenges have overwhelmed the institution. According to the committee, the national broadcaster is not following the Act of Operation with regards to operation tax payment, but said they have an agreement with GRA, and this was their response. There is an agreement, and I think that is something in line with... That's his concern, Board Chair. Yeah. He's saying that with the taxation, why is it that the corporation does not endeavor to pay rather than rely on agreements not to pay as it should? So that's the thin line to explain what are the challenges, what led to an agreement. So that's what he wants explained. Why the need for an agreement? I'll allow the director to explain a little bit, maybe the context, but in line with policies also, there is a possibility for the Minister of Finance to also waive certain
taxations or reduce them. And I think the agreement was in line with the difficulties GRTS found itself in. And since also GRA was collecting the levy, it was agreed that they will collect the tax from the source instead of giving GRTS all and then later on. So there is an agreement to collect the tax through that modality. The Committee on Public Enterprises, which consists of 24 members, is established under the Standing Order Act of 126. The duty of the committee is to report to Parliament on accounts examined, budgets and estimates, financial procedures, performance and management of corporations, and other government business undertakings. For iAfrica News, I am Daisy. All right, Daisy said they're reporting. Thank you very much for that report from the National Assembly in Banjul, where the state broadcaster GRTS appeared before the, of course, National Assembly, the Assembly Committee on Finance, and you know, they discussed. They were going through the report and the activity of the GRTS. And of course, from that report, we will move on now and talk on something different from that. Of course, we will now talk about the Christian community in the Gambia. Of course, on Wednesday launch, the radio station, after their proposal, was ignored by the former regime for several years. Well, veritas, a Latin word which means the truth, is the fundamental pillar in their mission. Besides its religious commitment, the radio would also be broadcasting news, sports and entertainment content. Fatmat Kasim tells us more of that in this report. Veritas Radio is the first Christian radio in the Gambia. Like many other radios, it is set to inform its audience on a variety of issues affecting their day-to-day activities. Reverend Father Peter Lopez, the head of communication at the Gambia Pastoral Institute, who also doubles as the head of the radio, said the radio was a long-time initiative under the previous government. He said the efforts to get approval from relevant authorities for establishing the radio turned fertile. Father Lopez said they established the radio station in order to enlighten their audience in the country. Because radio is a means in which a good number of people can be enriched. For example, if I am a priest, I am leading a congregation, they are limited on a Sunday. But radio can reach even those who don't plan to go to church. You can be in your bedroom. I mean, radio, we say, is secondary. You can be in the farm. You see the kids now with their earphone, they are going to walk. So radio has proven to be a means that can reach a greater number of people than the pastors and priests can get on a Sunday. So then we said, well, why can't we apply for one and then use it as a means of reaching out to the faithful, those who believe in Jesus, Christians who believe in what they believe, and we promote what we believe and strengthen the faith of our Christians. So that is how it came about. And when we applied, during the days of the former regime, it was a little bit difficult. We've seen a lot of ministers of communication, we press and push, and it was difficult. But as God would have it, when we had a new administration, we were even encouraged to say, you can send in your application to Pura, and then to the Ministry of Communication. And finally, we were able to get the license to begin broadcast. And last week, Wednesday, we officially launched and opened Radio Veritas. Father Lopez said the radio will broadcast and operate on the name The Truth Radio. Its teaching will be centered on the truth reporting. As media personnel, our duty is to tell the people the truth. The word of God is the truth. And we are doing it in an atmosphere that is open and democratic and free. So that is why we welcome this new regime. In fact, the new regime, was like an impetus. It really a springboard for us to say, go and apply, because we felt the atmosphere is now conducive. Before, you'll be afraid to say something, because in your frame of mind, you'll think you are saying the truth, but others hearing can think otherwise. That is why we always tell the staff here, our duty is to say the truth. In fact, the radio is named after truth. The word veritas is from Latin. It means the truth. In the Bible, in the Gospel of John, it is said, Jesus says, only the truth can set you free. So all that we want to communicate here is the truth, whether be it news from the government or from our church. Wherever there is falsehood and half-truth, it will never air it.
102.9 FM radio was founded by Gambia Christian communities before CRS would help with a state-of-the-art studio equipment which had enabled them to start broadcasting last Wednesday at the GPI premises. The new radio station is also hoping to expand its coverage countrywide and has plans to establish substations in the provinces to enable the spread of word of God and help in developing the country. Compared to other Christian radios in the sub-region, which have proven to be the leading broadcasters in their respective countries, but to the Rome-trained communication specialist, Veritas FM will set a record in the Gambia. For iAfrica TV, I am Fatmata Kasim. All right, Fatmata Kasim, they are reporting on the Christian First Community finally launching their radio station in the Gambia to promote Christianity, but also other matters with regards to entertainment, sports, as he highlighted in that report. Well, of course, from that, you'll now move on. And of course, wala xanaa just quickly rek ma wax loolu ci olof tënk ko rek comme ni ngeen ko déggee ci report bi ne Christian community ñoom tamit dañ dal launch seen radio bi ci biir réew mi mu nekk nag li nga xamante ne mooy li am solo ñoom tamit radio bi comme ni nga ko wax dafa gën a doole li nga xamante ne mooy diine Christianity ci réew mi waaye tamit du ci yem foog ñu yëngu ci yeneen faana ci li nga xamante ne mooy ci radio nu moo doxee ci wàllum entertainment wàllum news joxe xibaar ak tamit wàllum tàggat yaram mooy sports ak yu mel noonu loolu yëpp nee na ñoom nañ ko def ci radio bi ci ni ngeen ko déggee noonu ci report bi su ko defee ñu gërëm bu baax Fatmata Kasim moom mi nga xamante ne moom moo def report boobu su ko defee ñu continuer am nañ gan ci suñ studio bi ba pare ñu war ko dalal incha allah léegi waaye bu leen fàtte kon nañ ko waxee incha allah ci noonu tey nañ waxtaan ponk yu am solo tey ci studio bi nañ waxaat wàllum politique ak yu mel noonu xam ngeen ne at mi moom ati politique la fii ci réew mi ku wax leneen te waxuloo politique dafa mel ni day des foog ñuy waxtaan ñi nga xam ne ñoom ñoo ci yëngu jiite parti bokk ci parti di wax seen waxtaay ak yu mel noonu su ko defee loolu moo tax day am solo saa su ne ñi ci wax bu baax a baax tey nag ñu am mbégte lool incha allah dalal ci ki nga xamante ne mooy interim party leader bu PPP di Keba Jallow moom lañ dalal tey ci studio bi ñu war a waxtaan ak moom moo jiite parti boobu jamono ji xam ngeen ne parti waa PPP wax réew mi ndax parti bi du parti tey waaye nañ ci xuus bu baax ci waxtaan bi tolluwaay bi ak taxawaay parti bi ak moom mi nga xamante ne moom moo jiite parti bi lan la indi lu bees ci parti bi ak yu mel ne loolu yëpp na ci bokk waaye foos ñu bàyyi ko mu nuyoo Mr Jallow ñu ngi lay nuyu am mbégte lool dalal la tey ci suñ studio bi war a waxtaan ak yow ci yu bari ci réew mi. Yeah. iAfrica watana Africa tam di dem ci suñu parti bi PPP kon ni ngeen ko xamee man Keba Jallow maa ngi juddoo Bundu fii 1954 my first election was in 1977 as time kay time boobu kay mooy juddoo ko ma sax ndax moom bi ma feree yàggul waaw 1977 mooy was my first election dëgg la councilor for Bundu pare ma jógee fa waaw ok ñu ñëwaat ci yow nga baala ñu tuuti rek ñu seetaat mbir yi dafa mel ni am na lu doxul waaye comme ni nga ko waxee mu ngi ñu doon jox brief history moom jaar-jaaram ci wàllum politique ak yu mel noonu loolu mu nekk lu am solo comme ni nga ko doon waxee 1977 jamono jooju moom waaw fekkee ñun moom mooy loolu waaye dafa am solo bu baax ñu continuer yaa ngi doon wax ci lu am solo brief explanation rek sa waaw 1977 every 5 years ma dem élection am na élection yoo xam ne demoon naa on oppose continuer ci nekk ci council KMC time boobu KUDC la woon ñu nekk ci ba 1991 ci laa taxawoon as mayor for time boobu chairman la woon chairman KMC taxaw KMC as the first elected mayor chairman of KMC
before that ma nekkoon council bi tam nekkoon naa ci all the committees laa nekkoon chairman from that committee, from being an ordinary councillor to chairman of various committees. By 94 moo tax ma jëlee council bi, it was not that difficult noonu. Fekk amoon na experience through the process. Almost 20 years of that. So 1994 la changes am coup d'état bi am, and then I left the Gambia ma jógee fi dem America nekk foofu ba 22 years time yi Yaya yëpp fekkuma Gambia fii. waaye ci bi loolu ci PPP man li ma gëm loolaa gëm rek. I believe ne PPP parti bu baax la, parti bu barke la, parti bu aruma la, parti bu jëlee réew mi from ci tubaab yi am na ka independent. ma continuer ci America noonu ñu continuer di espace for PPP. jaay ko nit ñi time boobu nag it was difficult. parce que suñ la coup d'état bi dañoo wane rampant corruption lii ak lii suñu bari ñeme ñu woon pour wax tuuri PPP bi sax man ci loolu laa nekk 22 years yàlla def ñu bari ñëw bokk si ñu form di USA chapter. time boobu nag OJ daf daan ñëw meeting ak ñun foofu fekk ñun dañ ragaloon sax soo waxee sa sister fii sax ndax buñ ko arrest sa gannaaw so waaye nag yàlla waaw mu nekkoon situation bu difficult waaw ci parti bi ak yu mel noonu. Interestingly wax nga jaar bi mu nekkal am solo sa yëngu-yëngu ci politique experience kenn du ko laajte waaye tey ñu delluwaat rek ci PPP taxawaay parti bi yow ñu nga ñëwuloo nekkuloo woon ci réew mi 22 years comme noo ko waxee nga ñëwaat amoon ñi nga xamante ñoom ñoo nekkoon ci ground bi fii ñuy def liggéey bi mel ni ñoom OJ ak ñeneen waaye OJ ñu gis dem ba jamono mu jël responsabilité jox ko daanaka ndaw yi Papa Ndiaye mu jiite ko ay short period ñu jox ko place mu dem nga ñu sas la léegi waaye tey balaa ñuy wax sa lan nga indaale waaye fu nekk ni tolluwaay PPP ci réew mi ban level nga la nekk bi nga ko jiitee ba léegi PPP nag yàlla bi ma jógee Amérique ñëw dama fekk OJ nekkoon ministre so ma continuer di ko dimbale pour tete parti bi make sure ne réew mi yëpp am nañ branches fa nekk branches taxaw seen tànka mu tombé élection jot mooy municipal election si al parliamentary so ñu taxawal the whole country taxawal nañ time boobu jafewoon na lool parce que movement sa problème la woon xaalis problème la gis nit sax pour nga taxaw PPP time boobu was a problem that was 2-3 years ago léegi ci loolu la nekk ba ñu taxawal ay nit ma dem round the country gis ne branches am na all over the country regions si constituencies si villages yooyu yëpp ñu am branches foofu so ci loolu la nekkoon ba léegi OJ mu wàññi loxam bi ci liggéey parti bi mu nekk ci gannaaw nekk di advice ci lañ am congress congress bi elect Papa Ndiaye mu nekkaan di secrétaire général am parti leader foofu ñu taxaw fa tuuti congress bi tamit jur too show bi am ñu bokkoon ci parti bi maire ba dem ci yoon yooyu yëpp tamit ci parti bi est-ce que loolu yëpp indiwutoon leneen li nga xamante ne xam laa gannaaw wàññi doole parti bi waaw loolu dëgg la parce que dañ séntu woon ne PPP am na internal structure boo xam ne mënoon nañoo régler su boppa dañ demoon ba fekka ñu ngi pare woon pour dem élection pour dem congress waaye Bakary Dabo ñëw na dafa bëgg a contest ñu ne ko ok so fekkañ pare woon na yëpp pour continuer def élection bi waaye mu ne dafa contest ñu ne ko ok Bibi Dabo moom vice président so ñu xejal ko pour ñu ñëpp ñu dem ut man yàlla ngeen ko xejal wala ci la bokk ci la bokk parce que tamit waaw ci la bokk mu nekkoon vice président moom depuis PPP démb la woon waaw waaye itam nga bokk ci sa loxo bu àggut sa dara àggut boobu tam des na man ci laa bokkoon man ma daw dem Amérique moom ci la bokkoon mu daw dem toog Angleterre waaye bi mu toogoon noonu Angleterre yëpp kenn musta dégg turi Bakary Dabo ci PPP alalam bokk ci waxam bokk ci jëfanam bokk ci so loolu la moo tax man la ñu xëjal ko waaye léegi ba tey bokk na ci léegi ñu def loolu dem round réew mi ñu gis ne daal time jot na pour ñu def élection Bakary ne ni li mu ko buggee rek ñu defee ko noonu dafa buggee ñu yokk a délégué si ñu yokk from 5 to 10 xaalis bi war a def congrès bi mu dobul ko loolu yëpp ñu def ko pour ne moom mu gën a xëcc nga xam ne mu ut ko normal nga xam ne amul benn sikka ci affaire yi élection bi au congrès bi
ñu d'accord ci loolu moom ñoo dem round mu ñëw accept ne it was fair ñu ñëw ñu meeting ne baax na mun naa continuer ñu def élection bi ñu defee élection nag xam nga dafa mel ni man ma nekk ci liggéey ak OJ ba 22 years ñu ne ok lii OJ doon liggéey ak ñeneen ñi ñu ne du yoon moom mu ne ni mu ko bëggee noonu mu war a am ñu gis ne moom mu dem élection mu amut Papa Ndiaye am waaw Papa Ndiaye foofu est-ce que tamit du foofu moo nekkoon problème because xëy na ñu bari jàpp ne Papa Ndiaye tamit yàggutoon PPP am na fu mu nekkoon waaye dafa jege OJ mu jaar si OJ jaay ne moom moo fi nekkoon xëy na moom parti bi moom moo gën a am baat moo gën a siiw xëy na mu forcé nit ñi ki nga xamante ne mooy Papa Ndiaye moo tax xëy na Bibi Dabo àndul ci ak yu mel noonu mais ba coow li juddu ba tey lu xaajaloo boobu am est-ce que du loolu moo nekkoon situation loolu am na ñu ko gisee noonu waaw waaye man mi bokk ci affaire bi xam naa demeewut noonu PPP yow si moom ngay wax ni sax yow soo ñëwee tey na da nga joon PPP am nga cër ci parti bi soo ñëwee tey laa wax de tey na da nga bokk a PPP nga ne da ngaa taw élection si sa area dañ laa joo chance Papa Ndiaye nag dëgg la moom xëy na feeñutoon trop ci PPP waaye boo bàyyee xel ñi ko xam papam jëf bi mu liggéey PPP amul ñu bari defuñ ko ci kilifa yi waxtu boobu mooy moom defoon na lu bari ci parti bi Papa Ndiaye itam defoon na liggéey parce que dafa taxawoon dafa bëggoon a taxaw UDP taxawaluñ ko léegi mu def indépendant mu taxaw waaye indépendant boobu tam dafa timo ak PPP dafa timo ak PPP ñoo ko doon jàppale tam ci loolu doon boot ci gannaaw waaw ñu yóbbaale ko mu taxaw élection bi mu taxawee amut continué di liggéey ak ñun maa ngi remember sax am na candidate sponsor ci lifin bi ci council election si moom Papa Ndiaye so pour ne bokkut ci PPP xëy na dafa active comme ni mu war a mel waaye bokk na PPP waaw ok loolu am na solo léegi Papa Ndiaye ñëw jiite parti bi dañuy continuer parce que xëy na time du ñu may ñu yaatal yéen ay mu ñëw mu jiite parti ci diir bu gàtt ci lekkaloo bi nga xamante ne mooy yéen bokk ngeen ci coalition bi gannaaw buñ génnee nag OJ ci coalition bi xam na yooyu mun na am ñëw ci kanam coow li xaroon naa bari tuuti néew na moom dina respect yees bi ak yu mel noonu gis ne loolu yëpp ci diggante bi amul président Barrow continuer waaye Papa Ndiaye bu ngeen ko électé mu jiite parti lu yàggu rek dafa mel ni am doxalin bu bees bu ñëwaat ci PPP ak nguur gi gën a neexaat ñu tànn ko ambassadeur rek mu resign ñu bari jàpp ne place la doon ut moo tax mu jaaree ci PPP dugg ci nguur gi moo tax mu doxalee noonu est-ce que yéen parti bi gis-gis boobu ngeen am. non gisee ko noonu ñun dañ fa loolu yokkute la ci ñun soo seetloo place ambassadeur. waaye parti leader tamit. parti leader ñëw rek yàggut rek. waaw parti leader am na doole bu baax a baax wax dëgg parti leader. amoon yéene jiite réew mi. waaw loolu mooy bëgg loolu la ñu jàpp ne. parti leader loolu lay def. am yéene jiite réew. ñu jox la ambassadeur nga bàyyi sa jiitali parti. waaye nag ambassadeur loolu dëgg la ambassadeur nag moo ëmba man li ma ko gisee laa wax man Keba Diallo ambassadeur defe naa moom pour réew mi yëpp la ak outside. parti leader bi moom pour parti bi la ak réew mi. man naa fa ne dem ci parti leader bi dem ci ambassadeur mu jàngati xam lu bari. mun a am expérience tam loolu baax na ci li mu def noonu mu yokka ci gradam bi mu am parti leader bi passé wut parti Papa Ndiaye mun naa su jeexalee ambassadeur mun naa ñëw bokk na ba tey membre la ci waaye ndax dina mun a ñëwaat rek nekkaat tamit parti leader non boobu moom du noonu ñu ngi am congrès next month te dañoo tànn keneen ko es te Papa Ndiaye kon dafa face out so moom su ñëwee dafa bokk comme ñeneen ñi mu es mu ñëw dugga ba mu liggéeya ba mu dem ci kaw waaye duñ ko jox noonu. ok léegi foofu buñ fa taxawee ba léegi baax na ci Papa mu am expérience dem diplomatique mu ak yu mel noonu waaye est-ce que baax na ci parti bi PPP. non ayut xam nga PPP dafa am internal structure. structure boo xam ne mun nañoo régler suñu bopp suñu amee jafe-jafe. moo tax bi Papa Ndiaye bi ñu ko nominé mu nekk ambassadeur secrétaire bi toog ñu tànnama man Keba pour ñu def amagum interim party leader. ba congrès am so da ngay gis man su ma fa nekkul tey sax am na keneen ku fa mën a ñëw loolu moo gën a neex ci PPP dañoo self invent loolu nag process bi dafa continuer loolu élection bi su amee nag
kuy taxaw kooku mooy continuer. absolutely waaye fi may waxee mooy parti bi nga xamante ne mu ngeen fi ay at jiite réew mi ci for 30 years or so jékki-jékki ñàkk li nga xamante ne mooy leadership bi for 22 years am lu bari lu ñu wax ci parti bi ngeen ñëw bugg a déclare parti bi am njiit bu bees bi nga xamante ne boobu ngeen sas yaakaar am ci Gambien si ñu bari jàpp ne xëy na PPP fii la ñoo jaar jogaat yàggul kooku mu bàyyi dem nekk ambassadeur foofu laay waxee est-ce que tamit te parti nit lay dundee. waaw dëgg la loolu d'accord naa ne foog naa ne setback la ci parti loolu dégg d'accord naa ne wàññi na doole parti bi ci tuuti. waaye itam parti bi is not individual. waaw Papa Ndiaye am na lu mu liggéey. te loolu man ma amee intérim bi loolu lay continuer. Papa Ndiaye am na bi mu ñëwee ci biir parti bi am na effort su bari mu def especially ci ndaw yi. organise ndaw yu bëree bëri comme barka démba sax am na benn football tournament bu am Brufut boobu moom moo ko organise ma nekk fa ministre yi ñaari ministre nekk fa OJ nekk fa loolu dafa mel ne liggéey Papa Ndiaye mu ngi continuer te liggéey bi dëgg la du kenn nit li nga liggéey moo loolu mooy continuer li ja war a liggéeyoon loolu la OJ téye woon bañ ma jël ko Papa Ndiaye jël ko short période ba pare ma continuer xam nga yëngu-yëngu bi is not about kenn nit sa idea ak sa effort man su ma bàyyee tey am na lu tuuti li ma start loolu keneen kuy ñëw dafa continuer loolu it's not ne nit ki ci boppam rek moo am solo ci lii dëgg la sa idea waaye Papa Ndiaye nekkam ambassadeur yaaxut wàññi na doole dëgg la waaye yaaxut lu bari waaw ndax mën nañoo jàpp ne bu mu nekkee parti la am na yokkute am na li nga xamante ne mooy indi na ko ci parti bi mais bi ci li nga xamante ne soxla ngeen ko pour mun a contribution am daal ci parti bi ci diir bi nga xamante ne jiite na ko lan nga ñu mun a wax ci loolu li gën a am solo ci liggéeyam bi ci parti bi ñaari affaire gis naa ko benn bi ndaw yi moom dëgg ndaw yi indi leen ci parti bi parti boobu soo ko seetloo dañoo PPP parti mag la te parti Papa Ndiaye bi ñëwee ba tey ndaw yu bari jokk nañ ci parti bi ba pare moom background am bi mu ñëwee liggéey yëfi sport doon def sport itam moo tax mu jàpp ci loolu ba pare am na beneen community ñoo xam ne ñu ngi naagu woon bokk moom am Sarafule mbokki Sarafule mi sawaruñu woon waaye léegi ñu ngi sawar trop ci parti bi soo ñëwam bi ci parti bi short période la waaye indi na yokku bu bari ci parti bi waaw all right léegi mu dem mu nekk ambassadeur ñu jël la jox la responsabilité nga jiite parti bi waaw foofu naa dellu si rek fu ñu dooree woon biñ la sas bi noo ko gisee ak tamit depuis boobu ba léegi waaw PPP ndax am na ay jéego yi nga xamante ne jël nañ ko ci diggante bi buñ la ko joxee ak léegi waaw man nag li tax ma amoo problème dama juddu ci lii bi tax amoo problème pour jiite parti bi waaye gëj nga fi de système na am na lu ci 22 years waaw nekkuloo fi am na lu bari lu xew ci diggante bi dëgg la est-ce que loolu tamit du nekk ay non nit li ma yàlla dimbale woon ci council bi ak bi man taxawoon élection fii loolu suñ liggéey bi démba moo ma gënoon a jàppale luñ doon liggéey Kanifing jàppale na bu baax a baax pour ñu mun a continuer ak nit ñi aw ma benn jafe-jafe bu ma ñëwee delve into the système bi dafa ma continuer ak moom liggéey bi ñu doon liggéey démba loolu leen continuer Gambien si ñu baax lañ soo defee lu baax tey dañ la ko fay lu bari lu yàgga lu baax loolu nag moo ñu amee ba tey lu baax lu pipi bi doon def ci Jawara ak ci OJ ak man Kanifing loolu moo maa yóbbu ba fi ma toll nii ba tey moo tax bi ma amee parti bi fekkee amoon naa expérience pour amee parti amul pour man amoo benn jafe-jafe léegi loolu laa yóbbu noonu ba ñu am congrès suñ taanee keneen ñu continuer liggéey parti bi. foofu ndax am nga interest pour continuer pour nekk ku constant mu jiite buñ la délégué si yaakaare. waaw bëgg nga continuer est-ce que pare nga pour jiite parti. waaw man lii itam ama problème ak PPP mooy bi ma ñëwee musuma ut place. bu ma ñëwee musuma wax ne def leen ma fii elect leen ma déedéet. I don't work that way man ni may liggéey mooy nga liggéey nga gis ma liggéey. nga seen kii de mën na liggéeyam xaaral ñu jox ko. léegi short period ma def ne ak suma background. ak suma liggéey ci PPP su time bi jotee nit ñi gis na Keba mun naa yóbbu liggéey bi su ma joxee ma jël ko. ok bu boobaa da ngay pare pour jiite parti bi. waaw bu dee suma ni gis nañ ne li moo def ni baax na ñu mun naa continuer. waaye ñu jàpp ne yow doo ut place bi daal. non du ma ko ut. ok non du ma dem ne dama xëccoo nit déedéet nit ñi suñ gisee ne Keba mun naa yóbbu lii. expérience ak ñi ma utandoor yëpp suñu seet maa tane
ñu ci ma jëlee ma jël. waaw léegi mun naa am tamit am majorité wala am ñi nga xamante ne ñoo ànd ak yow. ñu wax ne am na yaakaar si yow bëgg nañu jiite du ñàkk tamit ñeneen fara ak keneen. bu loolaa bu fuñ fa tollee du ñàkk élection am ci diggante. bu boobaa xam naa ne da doo withdraw kon. non boobu su dee élection dafa am pour ma am te ñi ma yaakaar ñoo ëppa beneen side bi. te damaa dem élection. su dee ñi ma yaakaar ne man maa war a amee liggéey bi ñoo ëppa beneen side bi kon dinaa dem élection. ma woote ak kooku man nag mun naa wala musuma lose élection nag. xaw ma kan lay doon nag waaye musuma ñàkk élection. boobu mu ngi seen out signal. xaw ma kan mooy challenge bu dee dana am kon kooku dina xam loolu. loolu moom mu nekk lu am solo. ñu continuer ba léegi ci parti bi of course wax nga ne jafe-jafe yo barewul. ak yu mel noonu. waaye tey waaw ci loolu sax am na tamit ki nga xamante ne ku bokk ci yéen la ba léegi ci li nga xamante ne mooy ci position boobu ba léegi balaa ñuy sori mooy seen député bi Touma Njie bu nekk Banjul moom tamit bindoon na fi wax ne moom am na yéene pour bugg a jiite parti bi ak yu mel noonu pour ci élection yi ñëw ndax loolu tamit yéen a ngi koo sooraale wala yow noo ko gisee non en tant que jigéen sax bu bokk ci non parfait loolu baax na xam nga jigéen first ñu jox leen cër suñ amee baax na mais ku nekk li nga bugga da nga cee def sa effort nga ut ko ba am ko soo ko muuta am ba tey baax na waaye Touma Njie député PPP la Banjul am na qualifications Gambian la léegi am na background bi pour mun a jiite parti bi bu ko yàlla joxee ñun ñëpp nañ toppa ci gannaawam man include mi ak ñëpp nañ toppa ci gannaawam expect naa tam bu dee keneen la ko yàlla jox man o keneen ay expect tam moom dina toppa ci gannaaw kooku so beda Touma Njie la o keneen ak keneen foo naa liggéey naa importance am mooy PPP internal démocratie bi fa nekk nañ continuer ci loolu mooy moom mu ut keneen ñu jox ko kenn. en tant que parti leader yaa ngi wax démocratie est-ce que tey xalaat nga pour nga mun a dox tànki jaama wala nga dox ci pour indiwaat ñu mel ni comme bii daabu ak ñeneen ñi nga xamante ne mooy ñu nekkoon PPP parce que loolu tamit ci démocratie la bokk amoon naa utee ngeen gis-gis waaye bu demee ba ci kanam pour mun a yaatal famille bi nga xamante ne moom moo fi nekkoon. ngeen dox ci tànki jàmm est-ce que loolu yow nekkuloo di ko xalaat. waaw loolu actually maa ngi cee dox. bu baax a baax ñi demoon. maa ngi cee dox bu baax a baax xam naa dafa teel la pour ma wax. waaye maa ngi seen fii la si pour ñu mun a toog ñun ñëpp. ñu bokk ci benn parti bi continuer loolu moom dafa teel pour ma wax li fan laa toolu waaye mun naa la wax lu wax boobu dëgg la maa ngi cee dox lu bari pour ñoom ñëpp ñu ñëw ñu liggéey parti bi. est-ce que dekkalaat mooy dunalaat PPP ci réew mi dana yomb. comme ni ngeen ko bëggee comme yeneen parti yi. nañu tey ñu jàpp ne parti bu mel ni comme UDP. 1996 lañ ko form ñu bari jàpp ne ñu nekkoon ci PPP te ñoom ñoo gën a bari ci parti boobu. ak yeneen parti yi nga xamante ne ñu nekk APRC. tamit nekkoon PPP ñoom ñoo fa nekk. parti yooyu tey am doole ci réew mi. est-ce que foog ngeen ne tey mun ngeen dem ba tollu mbagg ak ñooñu ci réew mi. ci parti bi nu moo demee right now est-ce que fu nga loolu dana yomb pour ngeen def ko. waaw xam nga PPP mooy di only parti indi Gambia laa wax. boo xam ne yomb naa jaay. pour mu jaay PPP. moo gën a yomb parti boo gis fi wax ma benn parti mun naa laa wax lu PPP def. parti bu indi sa réew mi independence. jox la jàmm. teete la. ci Gambia meloon démba. xëy na xale yu bari xamuñ ko. ni nga gis tey ni mel tey. ba tey ñu ngi wax lu dem ci PPP xam nga loolu kon lu rek su ma ko téyee nii damaa jaay PPP ci jàmm rek a jox la indépendance soo see may wax nii sax yàlla dafa ne PPP moo sampali moo def li to loolu benn la ci loo xam ne mun nañ koo jaay Gambien si ñu am xel lañ nañ gis démba ni li PPP defoon fi nag jamono dafa dox waaw lu xewoon démba ak tey boo leen ko bëggee jaay est-ce que jaay loolu dana yomb non dafaa yomba kenn bañul jàmm soo gisee mun ñoo accept APR ci time boobu jàmm moo amutoon jàmm boobu nag su may waxaa yow maa gestu loolu moo amutoon PPP nag waxtu am loolu amut léegi dañoo indi réforme ko mu méngoo xale yi ni ñoo xalaatee léegi nañu yóbbu PPP waaye am na lu am tey lu mel ni wàllu développement yokkute yoon yu baax courant thème boobu ñu bari ñu ŋàññee jamono PPP loolu amutoon xëy na dunda bi neex na jàmm am na waaye système bi tamit am na ñu ko doon wax tey jamono jooju loolu tamit tey boo ko tolluwaa boo ko méngalee ak tey nga gis différence tamit est-ce que loolu tamit du nekk yeneen yi nga xamante am na dana am ñuy gisee gis-gis boobu tamit waaw non xam nga time boobu PPP lim indi loolu la woon affaire courant bi nga wax noonu sax ñoo ko start
réew mi mu ngi màgga PPP time tubaab bi su amee courant sax passeport Banjul PPP moo start loolu ba pare ñu nekk ci mu am ñu am jafe-jafe boobu nag lañ doon liggéey yaa ñëw continuer ci liggéey bi ba pare léegi Barrow di ko liggéey waaw exactly wax nga Barrow kon nañ continuer dugg ci foofu PPP bokkoon ci coalition bi tey dafa mel ni ñu bari jàpp ne sax PPP dañ xala seey ci nguuri président Barrow nekkatu leen sax it ne da ngeen nekk coalition parti bi dafa bootu ci président Barrow NPP ñu ngi ko war a launch next week ñu dégg ne dafa mel ni PPP dañoo àndaat ak président Barrow ci élection buy ñëw nii ak yu mel noonu seen nekkin ci nguur gi am ngeen ci ambassadeur seen former party leader bi am ngeen ci ministre waaw ak tamit ay député wala yooyu sax xëy na su am na ñi nga xamante ne duñu ànd ak nguur gi tey seen relationship ak government bi seen bokkin ci coalition bi naka la mel xam nga man li ma dee wax rek mooy PPP is the government ñun bokk nañ ci ñu elect Barrow xam nga buñ dee fàtte loolu dañ dee seet ne rek ku ci bokk koo xam ne da nga mer nga dem déedéet ñun dañ liggéey 22 years pour ñu indi fu ñu nekk ni tey PPP dafa mus a bokka ci coalition boo bàyyi xel ñun supporté nañ UDP almost 3 to 4 elections pour ñu nekk coalition ak ñoom kon ñooñu suñ winoon tey kon xanaa ñun dañoo nekk UDP kon li ma di sax ma wax loolu mooy 1996 ak yeneen élection yi ñu doon am noonu PPP dafa supportoon candidat ci yooyu including bu Ousainou Darboe xam nga li ma wax léegi ñu nekk ci yeneen parti ñu doon préparé suñ parti bi léegi ñu ñëw coalition boo xam ne PPP bokk nañ ci founding member la ci coalition boobu ñun tànn nañ Barrow ñu elect ko bi pare ñu nekk ci government bi suñu government laa mën a wax Barrow independent candidate la right now independent la it's not NPP candidate independent so PPP bokk na si fona 7 or 8 coalition members yi am na ñu bàyyi am ñu des si duñ fal nguur ba pare bàyyi ko keneen doog duñ def loolu duñ far buur ba time bi jot pour nga liggéey pour nga tedda ci ba pare ñoo dañoo mer pour ko keneen mer na waaw léegi foofu wax nga Barrow independent candidate la waaye tey parti bi nga xamante ne boobu la taxawal dem na ba gën a siiw parti bi nga xamante ne sax xëy na mooy seen parti yéen PPP est-ce que loolu tamit su fekkee dem ngeen nar ngeen bootu si yoolu am na ñeneen ñi nga xamante ne loolu lañ bañ dañ ne ñoom parti bi dañ am nañ seen parti te dañ nekkuñ ay parti bu ndaw te ngeen jàpp ne PPP tamit comme ñoom moom moo représente Gambia te bootu ci gannaaw nguur gi noonu rek est-ce que loolu dana leen may yéen li ngeen bugg a am ci kanam boo seetloo comme li ma waxee rek for a long period PPP ni mu waroon a melut noonu time bi def ñoo jox chance pour ñu mun a defal suñ parti bi bu baax bokk ci Barrow liggéey ak moom ci as independent candidate daf ñoo dimbale bu baax a baax ñu liggéey suñ grassroots level bi mooy suñ branches yi parallel bi because dañoo am election parti pour nekk ci government it's not only the president bi la de waaye bul fàtte tam ne am na yeneen sarta am na yeneen député am nañ councillors am na mayors am nañ yooyu PPP nag su dinañ contest ñooñu ni moo ñëwee xaw ma ko waaye nañ contest ñooñu waaye for président si benn sit rek la PPP pare right now pare wuñ we are not prepared pour ñu contest presidential election boobu moom fa naa xam nga doo dem élection bu naa élection rek da ngaa dem élection bu nga yaakaar ne win waaye suñu yaakaar bi mooy dafa am pare wuñ suñu stock si pare wuñ ne pour ñu demoo taxaw élection loolu rek la de ba pare dañoo teete Barrow support ko ba mu win su wéenee loolu ñu pare suñu élection bi te Barrow su neexee yàlla moom itam bàyyuñu faatewuñu suñ biir la jël kenn def ko ambassadeur am ministre ba pare am na yeneen ak yeneen loo xam ne mun nañoo jàppale waaye am nañ suñ parti Barrow am na parti am da ngay ne léegi dafaa yomba itoro mu nekk independent dafaa nekk parti ak parti waaw ok loolu lan ngay wax ci ñi nga xamante ne jàpp ni ne comme li nga wax ni loolu pareegu leen amu leen xëj na am na li nga xamante ne bu ngeen koo liggéey waaye liggéey boobu tamit su fekkee ne xëj na lu bëri da ngeen koo liggéeyal pour président Barrow mu faluwaat ndax ngeen liggéey at the same time pour bu dundalaat seen parti bi pour ngeen jaay agenda parti bi nit ñi gom ne PPP mu ngi fi te am ngeen yéene pour jiitewaat réew mi su fekkee ne fu mu nekk nii seen agenda mooy pour ngeen xeex ngeen gis ne président Barrow mu faluwaat ndax am na ñi nga xamante ne ñu ngi war nañ jongante ak moom xëj na yéen bokku leen ci waaw loolu yomb na di lu ñu li Barrow liggéey tey ñun bokk nañ ci su dee liggéey na courant PPP bokk na ci
su dee liggéey na yoon PPP bokk na ci kon parce que ñun ñoo toog ak moom defar di development plan bi bokk ci support ko ci loolu léegi suñ toogee loolu ñu defar development plan bi ba ñuy door di liggéey ñu ne ok ñu toog téye seen loxo kon bokkatuñ li loolu la ñu bari def nag loolu laa moo tax understand moom maa yow ñu toog defar dara ba mbaa ne léegi jot na li leen war a def nga bàyyi ma ko yow nga dem toog fale. waaye soo gisee dara tamit am na lu tax ñu ne soo comme ni nga ko waxee. mun naa wax leen li tax loolu mooy place la rek am na bi mu génnee OJ ñun meru dañu liggéey wala waaye bi mu génnee ñeneen ñi ñoo ñu mer ñu bëgg a ñu mer pour lan. est-ce que OJ tamit merutoon. non OJ merut man OJ suma mag la. mi ngi toog ak moom ñu ngi waxtaan merut moo nañ continuer réew ba important. OJ laa wax ne moo laa gis ne moom merut waxu dara. waaw ñu bari jàpp ne OJ moom dafa waxoon ne bu mu nekkee ci nguur gi after 3 years dafa resign. te ñu xam ne moom loolu daf ci déggoon. moo tax ñu génnee ko ci affaire yi. est-ce que loolu moo taxoon tamit même pas bu mu génnee tamit position am bi amoon na jamono dafa constant waaye ñu dem bi ci kanam mu ñëwaat. gën a jàppaat. coalition bi ak nguur gi. ñu bari jàpp ne xëy na am na lu xew ci diggante bi. ñu jàppoon ne sax ruumo di am na dañ ko bëgg a appoint vice président ak yu mel noonu. donte ne weddi na ko waaye yooyu yëpp mu ngi doon dem ci suuf est-ce que loolu taxutoon ba léegi ngeen sensé doxalin gën a téye. coalition bi gën a pousse président Barrow dooleel ko. non li xew rek mooy OJ dafa gëm ne 3 years leen sign ñoom ñëpp. coalition bi yëpp 3 years leen sign ñoom ñëpp loolu leen d'accord ñetti at bi nekk ci boo bàyyee xel tuuti rek coalition la te UDP ñoo gënoon a am doole foofu laa mën a wax noonu laa ko mën a waxee parce que ñooy di biggest party time boobu bi Ousseynou bi ñu ko bàyyee mu ne du dem ci 3 years bokk ci ku wax 3 years daf laa yóbbu court te ba pare dafa mel ni ñu bokk ci dara nga dem damaa génn yóbbu la court kon mel ni am na teexate am na lu fa nekk OJ continue 3 years am continuer fekk ñale yo bàyyi nañ 3 years mu bàyyi ci léegi ñu dem di nekk ci loolu ba congrès am bi ñu amee congrès bi fa nga OJ moo d'accord 3 years bi ñu amee congrès bi léegi ki ñëw Papa Ndiaye ne moom du nangu 3 years yi dañoo dem 5 years so OJ kàddoom jeex na bi mu jeexalee nekk leader Papa Ndiaye ñëw nekk new leader moom mu ne 5 years ñu ñëw bokk ci 5 years noonu la demee. si sa kàddu bu ma la di nga bëgg a wax ne problème bi UDP la woon ci coalition bi wala Darboe. non ban believe naa ne ñaari affaire la ngeen liggéey dara jàppa ci ba mu baax ut ngeen am ci ndam ba pare dem ba ci kanam li nga ci séntu gisuloo ko nga dellu gannaaw loolu moo indi problème bi bi mu génnee ñeneen ñi ci coalition bi ci ministre vice président loolu moo indi jafe-jafe bi su dee man di ma gomle. kon président Barrow tamit am na ci responsabilité. ñoom ñëpp président Barrow bokk na ci. président Barrow bokk na ci ñoom ñëpp bokk na ci OJ bokk na ci Ousseynou Daa bokk na ci xam nga. kon su ma la déggee dañ tas yaakaar Gambian si ci yaakaar bu ñu amoon ci ñoom. waaw ci coalition bi. waaw d'accord naa ci. ok ci coalition bi. liñ d'accord ñun ñëpp. ak Gambian si. defuñ ko d'accord naa ci. parce que diggee woon nañ fi diggee yu bari. sensé doxalin bi dund bi tey mu gën a jafe. ñoom ñu xaajoo seen biir. ba mel ni dañ tas yaakaar Gambian si ci boobu. waaw d'accord naa ci. loolu bokk na ci jafe-jafe bi ñu am ni tey. su dee loolu ñoom teewoon nañ seen coalition bi dem dëgër bi li ñu nekk nii tey ci political impasse bi laa wax de loolu am. est-ce que lan ngay wax ci ñi nga xamante dañuy wax tamit xëj na tamit dañ xamutoon nguur gi naka lay doxee ñeneen ñi xamuñ système bi naka la ñu dem wax Gambien si li nga xamante ne xëj na naka lañ ko gisee est-ce que gis nga loolu dañ ndax yëf yi tamit noonu la demee woon. waaye xam nga tam soo nekkee leader du time neex bànneex rek. soo nekkee real leader laa wax de ci jafe-jafe nga xam kanaa leader xam nga neexoon na léegi mu naxari trop waaye dañ war a topp nag loolu laa foog soo nekkee in a difficult situation especially liggéey réew mer rek bàyyi mer rek daaxa déedéet da ngeen a déggu ci li ngeen nekk ngeen déggu liggéey pour génnee texa boobu. ok léegi ci ñaari point rek balaa ñoo jeexal mooy pour mu leer PPP duñ am candidat 2021 pare ngeen bootu ci kaw président Barrow jàppale ko ci élection yi. loolu suma xalaat la te loolu mooy xalaat loolu mooy xalaat ci bari ci parti bi waaye congrès bi dinañ def loolu next month suñ defee loolu lu bari dina feeñ ci loolu waaye man suma xalaat te man suma gis-gis ak ñu bari su parti bi noonu lañ ko bëggee noonu lañ ko gisee waaye nag congrès bi dina confirm loolu next month. OJ dafa la jege ndax moom tamit gis-gis boobu la am. OJ waaw
waaw oje noonu la gis ne du mën a taxawal suñu tànk fi mu ne comme que digg nañ président Barrow ne dañoo continuer ak moom noonu la ñoo def. léegi wax nga congrès bu délégué si buñ buggee ngeen forcer ngeen demal seen bopp ndax yéen bu boobaa da ngeen déglu gars yi wala ba léegi da ngeen négocier pour jàppale président. non xam nga démocratie la. lu délégué si wàllu la ñoo def. PPP. waaw lu délégué si wax. loolu la ñoo def. suñ waxee ne duñ bëggoon président Barrow duñ demaa président Barrow. ok finally ñu ngi wax président Barrow loolu leer na ñeenti at galaa bu mu fi toogee. teg na daanaka benn week su ma juumulee ak yu mel noonu tey la am 1 week ak 4 years. boo ci doon def assessment rek doxalinam bi ci 4 years. lan nga mën a wax Gambien si ñu lay seetaan. man dama day wax toujours man Gambia yëpp man maay di best beneficiary man Keba Jallow. I was an elected mayor of the largest municipality in the Gambia. coup d'état bi génne ma fa. toog bitim réew nekk ci sona foofu. yéen ngeen liggéey ngeen sànni karta yéen Gambian si jokkoo président Barrow loolu am mu alaaw ma ñibbi. I was in Dakar one time. suma best friend Bouba Balde dee suñu loxo foofu. ñu taay ba taay pour mu ñëw ñu suul ko fa. fil ko fi Yaya Jammeh bañ loolu. am na keneen ku gaañoon mu bañ loolu. loolu not only niw a ñëwatu de. amul problème de waaye Gambien si ku bugga nga dugga génn amul gis nga jàmma you cannot value it. suñ ko amee rek da ngaa fàtte da ngaa ut leneen waaye li ñu war a ut li ma président Barrow def laa wax de Gambia laa wax de sàmm na jàmm bi peace boobu laa wax ak démocratie bu ñu wax ne loolu la ñu sarta bi démocratie mun ngaa wax loolu sax am na xëy na teexateexa waaye nag jàmm bi loolu man amee bénéficiaire ñibbi naa suma famille ñëw nañ Gambien su bari ñëw nañ ci wàllum loolu xëy na personnel la waaye ci Gambien si la yoon liggéey yu ñu def ak yu mel noonu as a leader ci développement bi wax nga démocratie waaye tamit fu mu nekk ni sax ñu ngi jooy dundi ni nit ñi ci réew mi est-ce que loolu tamit boo ñu doon wax rek pour ñu tëj. xam nga réew mi dafa mel ni nit sa tànka su baaxut dafa affect sa loxo bi boppa bi su réglé wut dafa affect leneen lu bari sa yaram bi yëpp ay war a demandoor waaye man dem naa ak président Barrow up country gis naa liggéey bu moo liggéey foofu gis naa yoon yi ak bridge moo liggéey kombo fii bi ma jógee Amérique ñëw courant amutoon daf na am 24 hours doo am courant dégg la am métti woon na ci gannaaw waaye léegi xaw naa tane tuuti gis nga loolu du comme que am nañ ba pare rek fàtte ne loolu man dama believe na man fi ma doon jox crédit président Barrow jox naa ko 75% crédit out of 100 jàmm bi mooy number 1 waaw mu ngi noonu loolu leer na ñu bàyyi la rek nga tàggatoo congrès bi next month kañ la ak. next month fan ngeen koy defee. ñu ngi def congrès bi Brikama Ba Central River Region. 26 27 and we are invited. Thank you very much. We will send you a letter to invite you. No problem ñu bàyyi la nga tàggatoo gars yi ba beneen yoon incha allah. kontaan na bu baax a baax jërëjëf. kontaan naa pour ñëw fii. te I believe ne du nekk suma last time. incha allah dinañ continuer fi li ma gis mooy this is a Gambian owned company. maa ngi leen a encourage ngeen continuer ci. li nga mën a li nit mën a dem Amérique am ko fa. mun nga am 10 times loolu fii. soo gisee yeneen réew développe mooy entrepreneur fin léegi loolu laa gis ne yéen a ngi def fi maa ngi leen a encourage ci loolu if you have any difficulty don't hesitate to approach some people. wax ma leneen waaye we can guide you dimbale la advice leen xëy na dimbale la waaye li ma gis nii kontaan naa bu baax a baax te I see only young people fii kontaan na bu baax a baax te maa leen a ñaanal ngeen taxaw seen tànk for the development bi. amiin jërëjëf ñu gërëm ko sant ko Keba Jallow moom mooy di interim party leader bu PPP dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne loolu la wax ci tolluwaay parti bi seen yéene seen taxawaay ak lan lañ bugg a def pour déclarer parti bi ci réew mi ak yu mel noonu waaye tamit seen diggante ak nguur gi surtout jàppale président Barrow ak yu mel noonu wax na tamit ci tolluwaay réew mi coalition bi yooyu yëpp wax nañ ci am na nag yeneen yu ñu waroon a wax waaye xëy na comme ni nga ko waxee incha allah dana ñëwaat ñuy gën a yaatal waxtaan bi xëy na waxtu la ñoo doxee te dañu war a dem ci théâtre si bi ak yooyu waaye ñu jaajëfal ko bu baax ci nu mu teewu ci studio bi thank you very much Mr Jallow xam naa beneen yoon ñu jëlee short break su ko defee ñu ñëwaat indi leen news si lan la ñu waxee ñoom tamit si seen xibaar. Star GSM felay promotion bana fena molye minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minubuko policeol armed forceol
immigration, customs, ani lanjurtol. Datalar bala keta smartphone la. Minka sannu wini woro la, sang wini woro doma isa soto. Minka sannu wini woro, sang wini lulu. Minka sannu wini lulu, sang wini nani. Imanda smartphone doma la. Simple phone fanan. Minul ka sannu kemelulu la, sang kemenani talulu. Milbe kemenani talulu, sang kemesaba talulu. Nying original techno simple phone minu ka sannu keme konontola, sang keme woro la isa soto. Mobile ambulance odum keme woro doma. Star GSM ya tabletu soto le pro dinningol. Wuli killing keme sei doma isa soto. Nyin tabletul minu ka sim card uta. Wili fula keme saba isa soto. HD universal remote ul fanam bijele. Flat screen ul mini yalon ko la receiver be konole 432 lombang wala 43 inches. Isi soto no $4,999 wala $8,999. Star GSM manda wodo mala. Nganying original face mask ul sotole. Minsal tanka coronavirus sotola. Nga air freshenal fanan sotole pro alla sabati dinkiral aning official. Nyim bala muran tulul fanan bijele. Nyim flash kopol ka bonali America. Alse muna fangala la official do warala sabati dinkiral. Pro jikando wala jisuma. Anda se sambano tilo mume. Nganying designer spray fanan sotaliere. Min zero ka tarafengo bala fo monturo wati mwani nali. Andi botanam France le anin Dubai. Isina njibe no na bumbato minfele kombosila drive serekunda. OJ Johnson nyati lingol. Wala nanyung kunkilim bitikol minfele talindi marseto anin tabo koto traffic light oto. Isen kumandino 700-2494 wala 990-1122. Star GSM mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato. Star GSM. All right, welcome back. Thank you very much once again for joining us. We are now into the final segment of today's edition of the Good Morning Africa, and you know that is that is, of course, the newspaper review. And joining us, as always, to do that is our very own Dwayne Abdullah Mendy. But first, we salute to our sponsor, Star GSM, for powering the newspaper review every day when we are here. But first, Mr. Mendy, ñu ngi lay nuyu amaat mbégte jàkkaarloo waat ak yow pour nga diktal ñu ak ñëpp ci li nga xamante ne mooy newspaper si tey la lañ xëyee. jërëjëf Amadou ñu fay la ba noppi nag nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy seetaan Eye Africa TV rawatina lii di Good Morning Africa di programme bi ñu leen baaxoo di andil altine jàpp àjjuma bu juróom-ñeenti waxtu yi jotee jàpp fukki waxtu fii ci biir Eye Africa TV comme Amadou ni mu ko waxee rek dinañ tàmbali ak li nga xam ne mooy standard newspaper ni nga ko gisee ci front page am bi ñu ne nag looy moo daal di laajtelu nguuru Gambia nag alalu Baba Jobe yi ñuy jaay nag ci anam biñ ko nekk di jaayee dëppawut ak li nga xam ne moo di yoon ci biir réew mi pour ñu dakkalagum loolu waxtu mayuñu ko dinañ ci dugg rek ci biiram kii layal njabootu Baba Jobe bi ak soxna ndem si yàlla Baba Jobe moo daal di bind attorney general nag di ko xamal ne alalu Baba Jobe yi nga xam ne ñu ngi koy jaay yoon mayewut pour ñu war ko mun a jaay fi mu toll nii ci biir réew mi gannaaw ba bërëbu attekaay bi nga xam ne ca lañ sàkku lu ji pour ñu daal di dox digganteen diggal gi nga xam ne Jaane commission génne woon na ko ci ab jàngatam di wane daal lépp la nga xam ne bokk na ci moomeelam yenn ci yiñ ci tànn daal ne nguur gi war na koo teg loxo loolu naka waral nguur gi ci boppam nag fas yéene jaay yenn ci ay alalam waaye looya bi layal njabootu Baba Jobe bi nag moom li mu wax nag mooy de dina teel lool pour nguur gi war a jaay alalu Baba Jobe gannaaw ba bërëbu attekaay ba joxe gut ndigal pour wane moomeel dëggu ci lii di alal jooju kon mu ngee sàkkulu buntu bi saytu wàllu atte ak yoon pour ñu càmbaraat seen doxalin googu laata ñuy gën a sóobu ci mbir mi bu baax a baax. acca mu ngi noonu waxi loi la looya yi ak nguur gi gis-gis bi mooy wala luñ ci wax looya bi moom da mooy xëj na dañ leen dafa artu daal nguur gi ci moomeel bi nga xamante ñu ngi jaay Baba Jobe ndem si yàlla bi mu nekk nag beneen mbir su ko defee mu ngi noonu ñu bàyyi gars yi ñu def ci jàngat xam nga ñun dañoo wax ne lu nekk ci kër bi gars yi moom nañ bàyyi ñoom ñu doxal rek leneen tam ci li gën a feeñ itam ci standard newspaper mooy Sidia Jatta Sidia nag fan yi
daanaka mu ngi ci kawam waaw dafa saf ci fan affaire yi moom mu ngi ci saf 2021 xam nga new year new style la ñoo wax waaw waaye 2021 bii moom ñu ne moom daal mooy Birima bu waxee ren balaa wax daal kay waaw waaye bii moom fan yi moom mu ngi saf ci newspaper si dëgg la fi nekk li muy wan nii nag mooy nangutoo gi am diggante réewi Gambia ak réewi Switzerland ci lu jëm ci wàllu doomi réewi Gambia ya nekk ca réew mooma réewi Switzerland ci tugal naka la ñuy seetee pour aar seeni ak seeni yelleef ba it bu ci fekkee sax ne xaj na ci pour ñu mën leen a delloo ci seen biir réew moom Sidiya nag nee na naam dëgg la nguur gi bu fekkee am na nangutoo gim def ak nguuru Switzerland loolu mbiru boppam la waaye na ko wérte wóor ko ne daal bu pencum ndawi réew mi joxewut ndigal nangutoo jooju du mën a sax fii ci biir réew mi wala sax du mën a doon li nga xam ne lii di sartu réew mi dina ko dooleel moom mu ngi doon àddu ci kàddu dafa mel ni mu ne amul du am njëriñ daal ci ni ko mën a wax because mu ne dafa nekk li nga xamante ne mooy lu meaningless waaw unless National Assembly bi mu approve ko bu dul loolu daal ay wax rek la ko gars yi lu ñoo gomloo nii yëpp amaana loolu yëpp du ci nekk waaye daal nguur la tamit moom tamit seen taxawaay def ko xam naa moo tax mu wax la ndax ci la bokk te kilifal tamit ci réew mi affaire yi daal mu ngi noonu lii affaire immigration bi daal tamit lu ci nekk bari na de dëgg leneen li ñoo seetam muy Voice newspaper NIA tam ci TRRC bi réerewuñ mbir ne mu ngi continuer di am gannaaw ba ñu amoon ab noppalu jàppandal gi nga xam ne ñu ngi ko amoon ay bés ci ginnaaw démb tàmbaliwaat na te it la ñu ci gën a jàngat nag mooy bari na ci ñi ñuy lim ne ñoom ñoo doon ticcatu ab noggatu ay nit foofu ca NIA ñenn ci ñoom ñu ngi feeñ di nangu loolu di tuuma yooyu waaye itam ba tey nag am na ñenn ci ñoom ñi nga xam ne it buñ demee ca TRRC weddi dinañ ko fa dee def waaye li ñuy wax rek weddi dindiwut tuuma tax Ngor si Fall moom ku jàkkaarloog moom tari ay saar loolu nag waral na bañ gis ne tam ñin ci gën a ràññee daal ci ñi nga xam ne daal ràññee nañ leen ci noggatu ak ticcatu foofu ca NIA ñoom ñu ngi commencé di feeñ te comme ni nga ko waxee rek ñenn ci ñoom ñu ngee nangu lii nag chairman bi lim doon àddu fii daal mooy de pour ñu gën a bàyyi xel itam ci suñuy biir ndax ñenn ci ñii lañ doon joxe comme lay wala lañ dee joxe comme lay de mooy buñ leen joxee ndigal pour ñu ticcatu wala ñu toroxal nit ki buñ ko defut loolu day mujj dal seen kaw mu nga mel ni la ngay dawal sa bopp loolu ngay nangu pour teg ko keneen ci la nga xam ne nag moo di pour musal sa bopp rek te ñeneen sax gis nañ ne lu ci jëm ci wàllu dañ ko dee def ngir bëgg a bëggal wala boog ngir bëgg a am dara ci mbir mi moo dee waral ñu dee toroxal ñeneen ñi nga xam ne ñoom it ay doomu aadama lañ rawatina di doomu réew mi te it mu doon ci la nga xam ne luy xët lii di seen àq ak seen yelleef la it mu ngi noonu comme na ko waxee TRRC bi moom léegi lu doy waar la yëf yi num de duñ ci dee dégg waaye daal mu ngi noonu wax nga ko duñ ci wax lu bari xam naa rek comme gars yi tamit dañ koy seetaan surtout ci ay Afrique lépp luñ ci wax rek xam naa ñoom tamit xam nañ ci dara su ko defee ñu continuer ndax time bi xëj na duñu may ñoo mun cee xuus bu baax waaw ci Voice newspaper la ñuy desandi njiital parti bi di GMC ñu gën ko xamee ci Mai Fatty moom moo daal di dàqulu yéene ak pexe yi nga xam ne nag mbootaayu xeeti Afrique seeni njiit yi ci ndaje bi ñu amoon ci ay bés yi ñu weesu nii rek nangutoo moo amoon ci seeni biir pour ñu gis ne takk der yi jógee tugal ñëw fii ci biir réew mi ñu daal di soppi seen melokaan ci biir réew mi fii muy maanaam seen doxalin instead of ñu nekk ay soldat bu ñu ñëwaatee maanaam ci at bi nii li ñuy def mooy policing work la ñoo def muy maanaam liggéeyu police la ñoo def si ci biir réew mi moom Mai Fatty nag daal dina ñaawlu loolu bu baax a baax nee na réew bu toll ni Gambia moom boppam depuis ca jamonoy maam ba guddi yuñ toll nii ñeneen di jógee ci biti réew ñëw di ñu defal liggéeyu police war nañoo seetaat suñ bopp bu baax a baax nee na loolu xeebaate weesu ko ak tam ab càggante itam du ko mën a weesu ndax ñii buñ fi waree nekk lu ko dalee ci weeru janvier la jàpp décembre muy maanaam élection bi sax daf leen di fekk fii ñuy def liggéeyu police moom loolu daal mu ngi mel ni xelam mënu koo nangu te itam àndu ci benn yoon daal àndu ci benn yoon comme noo ko waxee économique ay mbiram coow li bari na ci loolu kinne ak noo ko gisee su ko defee moom noonu la ko gisee doxalin bi ak niñ ko bëgg a doxalee nee na àndut ci te
warut a demee noonu su ko defee ñu continuer ba léegi. fu ñuy daanele mooy ci Foroyaa newspaper ci front page am bi muy wane ci mbiru àtte bi ñuy àtte ñii di NIA ya ñu tuuma ne ñoom ñoo faat bakkanu kii di ndem si yàlla Solo Sandeng. ñoom it ci àtte jooju nga xam ne nag ci diirub ñetti at daanaka wala lu jàpp ñeenti at ñu ngi continuer di wéyal àtte jooju moom kii di Cheikh Oumar Dieng ñu gën ko xamee ci Sa Dieng nekkoon directeur bu operations foofu ca NIA moom moo continuer di indi ay firndelam ci lii di mbir ma lam ci xam moom nee na de fi mu toll nii am na ay nit yi leen di tëkku nag ci bërëbu attekaay jooju muy maanaam ñi dee ñëw seetaan wala ñi dee ñëw fekkee mbir ma nag ñi ci ñoom ñoo leen di tëkku leen war ne daal bu kees bi jeexee ci bërëbu attekaay bi buñ moytuwut ñoom ci seen bopp dinañ leb seen fan muy maanaam dinañ faat seeni bakkan loolu nag bi mu ko waxee ci bërëbu attekaay bi nag ki yore mbiru atte bi nag daal dina bàyyi xel kàddu jooju nag dënkaane askan gi dënku ñépp nag ne lépp lu jëm ci wàllu atte ak yoon ci biir réew mi dafa am niñ koy doxalee képp ki nga xam ne def na ñaawteef wala jiñ nañ ko ñaawteef jim def nag ñu koy atte wala lu manti doon kenn waruta jël loi bi ci sa loxo bopp nga def ci la nga xam ne moo di sa coobare bopp nee na daal nañ bàyyi lii di loi bi pour mu def la nga xam ne moo war waaye Cheikh Dieng nee na du bii mooy njëlbeeni yoon ndax amoon na ay fan ci ginnaaw nag amoon na ki ne woon nit dina leb seen fan yi bu fekkee it ne dem nañ ba pare ci mbir mi te loolu nag li muy wax nii nee na li koy gën a firndeel sax mooy bu mujje bii nii ki nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy prison guards si liñ mujje def sax mooy bu mbir mi jeexee dañ leen bàyyi foofu teg leen benn bërëb ba lu toll ci ay fanweeri simili laata ñu leen a génnee pour delloo leen ca kaso ga loolu yëpp ngir lan ngir sàmm seen bakkan ci loxol nit ña nga xam ne ñu ngi ne daal bu coow li jeexee dinañ faat seen bakkan wala ñu leb seen fan yi. waaw loolu tamit beneen mbir la ak ay dox ak ay coowam comme ni nga koy waxee saa su ne boobu tamit mu ngi ci kanami Louga waaye moom tamit comme wax na li nga xamante ne moom li ñu koy wax di ko tiital ak yu mel noonu wax na ko ci kanami jooji si pour ñu wax ak nit ñi ñu moytu bàyyi loolu finally ñu jeexale ak ban. waaw fi ñoo daanelee mooy réerewuñ mbir ne pencum ndawi réew mi nag seen mbootaay bi dee càmbar lépp lu jëm ci wàllu bërëbu liggéeyukaay yu nguur gi seeni doxalin ak nañu yore seeni koppar yi ci atum 2020 jàpp atum 2019 jàpp 2020 bi atum ren ji nag ñu ngi ko tàmbale foofu ca pencum ndawi réew mi ñii di social security nag ñoom lañ daal di dànkaafu daal di xamal di leen xamal daal ne beneen yoon bu ñu dellu seewaat ca pencum ndawi réew mi faw ñu lëtti leen wala ñu firi leen ndax lay ba nga xam ne nag moom lañ fa indi mooy seeni report jooju pareegul waaye comme woolu la ku la woon nag bu la waxul jox la moo tax ñoom ñu dem wuyu ji ca foofu di pencum ndawi réew mi waaye mu nga fekk ne ci liggéey yiñ jàpp wala ca mbir ma nga xam ne moom lañ leen wooyee ca pencum ndawi réew mi pareeguñ ci waaye teewut nee nañ diggee nañ ko daal ne beneen yoon bu ñuy dellu si waat foofu dina fekk liggéey yépp jàppandal pour ñu mën a létt wala ñu firi ña nga xam ne ñoom ñooy ndaw ya nekk ca pencum ndawi réew mi di lijjanti naka lañ yoree bërëb boobu di social security ci seen wàllu yorin ak seen wàllu doxalin ci wàllu koom-koom ñu gën ko xamee ci PEG loolu nag mbootaay la bi nga xam ne ñu ngi ko sos ca pencum ndawi réew mi. waaw loolu loi moo ko wax doxalin dafa war a tegu ci yoon ku ne ni nga doxalee daanaka benn at da nga war a dem ci kanami gars yi nga leeralal sa doxalin bi nu mu demee ak yu mel noonu loolu mu nekk li nga xamante ne mooy lu am solo ñoom nag dafa mel ni am na lu xala dese seen nu ñu war a yóbbee mbir yi foofu ci kanami député yi pour ñu seetu seen doxalin ak yu mel noonu su ko defee foog naa ne loolu moo dal di ndar keppal jotaay ji tey. waaw comme ni nga ko waxee Amadou foofu la ñuy daanelee tey lii di press review bi jaajëfal la lu bare bari ci dalal gi ñu dalal ñu jox askan gi tam dig daje bu ci yàlla bur bi namee jàmm suba ci beneen ci seen épisode Good Morning Africa ak lii di press review bi jërë ngeen jëf. jërëjëf moom Abdoulaye Mendy moom suñu doyen ñu gërëm ko bu baax beneen yoon ci taxawaay bi amatina solo doon ni ñu koy waxee saa su ne wax naa la nag olofal bi macha allah am na ñu moo daaneel bu baax a baax te dégg xam naa ne am na ñu see gis seen bopp macha allah di la ñaanal rek incha allah taxawaay bi yàlla na gën a am solo ñu ngi ci kontaan bu baax a baax su ko defee lu nuyoo tàggatoo jot na ñu jox leen
dig daje ba suba incha allah ñu dellusiwaat ci beneen édition mu nekk di midweek edition of the Good Morning Africa fii ci kër gi jërë ngeen jëfati fu ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci safoog bi waaye tamit ci kóolute bi ñu jox leen suba ci beneen édition jërë ngeen jëfati incha allah. Well, viewers, thank you very much again for the pleasure of your company. This is all how much we got time for today. Stick around, by the way. The TRRC is about to start, and we will link you up to the proceedings immediately after they start. And then, but for now, we do stay tuned and keep following our interesting programs until we meet again tomorrow for another edition of the same program. Thank you very much, and do have a very pleasant day. Bye from us.